Welcome to the Italian Wine Podcast. This episode is brought to you by Vinitaly International Academy, announcing the 24th of our Italian Wine Ambassador courses to be held in London, Austria, and Hong Kong from the 27th to the 29th of July. Are you up for the challenge of this demanding course? Do you want to be the next Italian Wine Ambassador? Learn more and apply now at vinitalyinternational.com. Warning. This podcast contains information in Italian language. I repeat, this podcast contains information in Italian. Cin cin. Welcome to this special Everybody Needs a Bit of Scienza edition of the Italian Wine Podcast. Here's the premise. Vinitaly International Academy community members send us their questions for VIA Chief Scientist Professore Attilio Scienza. We record his answers, and Stevie Kim tries to keep him in line. Sometimes it works. Thank you for listening. Okay, hello everyone. This is another episode of Everybody Needs a Bit of Scienza. My name is Stevie Kim, and of course, this is where we get to ask il Professore Attilio Scienza a question which is coming from our VIA community. This year, we asked our students, the class of 2022 of VIA flagship edition, and we've gathered many questions. Today's question comes from Joan, Harnish. Hello, Professore. What is your forecast for Italian vineyards at lower coastal levels in regards to climate change and the ocean's rising water? Abbiamo avuto già queste domande più volte, però è molto particolare, specifico, focalizzato. Salve, Professore. Qual è la sua previsione per i vigneti italiani a livello inferiore, la parte bassa intende, costiero, per quanto riguarda il cambiamento climatico e l'innalzamento dell'acqua dell'oceano? Quindi due cose. Vai, Attilio. L'Italia ha una conformazione geologica molto particolare, cioè la tettonica. La tettonica è questa disciplina che studia la modificazione degli assetti della crosta dovuta essenzialmente allo spostamento dei continenti. I continenti non sono, direi così, rigidi, ma sono flottanti, si muovono. Si sono mossi nei milioni di anni precedenti, si muovono ancora. E cosa hanno creato? Hanno creato delle particolari situazioni. L'Italia non ha molti rischi per l'innalzamento del mare, perché ha delle coste tendenzialmente piuttosto alte, perché sono il frutto di una serie di cambiamenti che sono avvenuti nell'era terziaria, che hanno spinto l'Italia delle origini sotto le coste dell'Albania e della Dalmazia, e quella Italia che noi abbiamo qui adesso è emersa dal mare in un secondo momento. Se noi potessimo fotografare l'Italia nell'era terziaria, noteremo che esiste una catena alpina, una catena appenninica e attorno a queste due catene l'acqua. Quindi la Pianura Padana era praticamente un grandissimo golfo e, tanto per fare un esempio, la Toscana attuale era un arcipelago dove emergevano solo le punte più alte. Nelle fasi successive l'azione di accumulo da parte del mare hanno innalzato, anche per un effetto di innalzamento della crosta, tutte le coste, per cui le coste sono abbastanza alte. Non abbiamo, come in altri territori, il rischio che queste coste vengano nel tempo allagate. Però c'è un pericolo, che è un pericolo che si chiama cuneo salino. Cos'è il cuneo salino? Il cuneo salino è quel fenomeno per il quale l'acqua del mare entra nelle falde dell'acqua dolce. È un fenomeno che c'è in molte zone dell'Italia meridionale, sulla costa orientale, verso Calabria, Puglia. Cosa è successo? Nel tempo, per poter irrigare vigneti ed altre coltivazioni agricole, hanno prelevato acqua dalle falde.
Thank you for listening to Italian Wine Podcast. We know there are many of you listening out there, so we just want to interrupt for a small ask. Italian Wine Podcast is in the running for an award, the Best Podcast Listening Platform, through the Podcast Awards, the People's Choice. Listener nominations is from July 1st to the 31st, and we would really appreciate your vote. We are hoping our listeners will come through for us, so if you have a second and could do this small thing for us, just head to ItalianWinePodcast.com from July 1st to the 31st and click the link. We thank you, and back to the show. Le falde sono a 60-70 metri di profondità, quest'acqua viene sollevata e viene poi usata per l'irrigazione. Cosa fa quest'acqua? Quest'acqua ha un'azione di controllo dell'acqua del mare. Finché c'è quest'acqua sulla costa, il mare non entra. Ma se io tolgo quest'acqua, il mare non ha più questa resistenza da parte della falda e entra nella falda. Noi abbiamo purtroppo il continuo, direi così, continua crescita della salinità nelle acque da utilizzare nell'irrigazione. Questo è il grande problema, che continuando così, noi fra qualche decina di anni non avremo più acqua dolce per irrigare vigneti, ma anche le altre specie vegetali. Questo è il grande pericolo. Non è tanto l'innalzamento del mare, che può sommergere una parte della costa, come può capitare in altre parti del mondo, ma invece è l'acqua del mare che entra in profondità all'interno della costa e fa diventare salata l'acqua dolce. Okay, Joan, I hope he's answered your question. I'm going to keep it short today because we have so many questions to get through. Facciamo corta questa cosa qui perché abbiamo tante altre domande da Sei rispondere. tu che continui a fare Sto zitta allora. That is, I hope that was exhaustive. It's very interesting, your question as well as the answer. So don't forget to subscribe to our channel, Italian Wine Podcast, and our sister channel, Mama Jumbo Shrimp. That is the YouTube channel where you also get the video of some of our conversations. So that's it. Signing off. This is Stevie Kim for Italian Wine Podcast. And thank you all for supporting Italian Wine Podcast. We've done more than 224,000 listens just on SoundCloud in the month of April. So thank you, everybody. I just want to get shout out to, of course, Joy, our producer, our clubhouse manager, Leica, but also all of our fantastic team of podcasters, including Cynthia, who does the diversity focus inclusion on Wednesdays, and then Steve Ray, he gives incredible advice on Mondays, speaking with the Italian wine people for the U.S. market. And we have now a newcomer, not so new to the industry, but a newcomer for Italian Wine Podcast, Polly Hammond. She is focused on the communication side, and she comes out with a pod every Sunday. And then we also have Mark Millen. He does the food and wine and travel insights and talking to Italian wine people. So we have a lot going on and usually on Saturdays we have the Mama Jumbo Shrimp. So every single day it's become a daily show, and we definitely can see it in the numbers and the support and the listens. So thank you all again. Ciao ragazzi, grazie ancora. Arrivederci. Bye. Bye bye. Thanks for listening to this episode of Italian Wine Podcast, brought to you by Vinitaly Academy, home of the gold standard of Italian wine education. Do you want to be the next ambassador? Apply online at vinitalyinternational.com for courses in London, Austria, and Hong Kong, the 27th to the 29th of July. Remember to subscribe and like Italian Wine Podcast, and catch us on SoundCloud, Spotify, and wherever you get your pods. You can also find our entire back catalog of episodes at ItalianWinePodcast.com. Hi guys,
guys. I'm Joy Livingston, and I am the producer of the Italian Wine Podcast. Thank you for listening. We are the only wine podcast that has been doing a daily show since the pandemic began. This is a labor of love, and we are committed to bringing you free content every day. Of course, this takes time and effort, not to mention the cost of equipment, production, and editing. We would be grateful for your donations, suggestions, requests, and ideas. For more information on how to get in touch, go to ItalianWinePodcast.com.